hello, welcome back to my channel. నేను మీ శ్రీవల్లి దేవసేన. యాజ్ యూజువల్గా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఎపిసోడ్స్ చేస్తూ వస్తున్నాము అండ్ ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ అప్ సో మెనీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ నుంచి వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ స్టైల్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి అండ్ హౌ డిడ్ దే ఓవర్కమ్ ఆల్ దే ఛాలెంజెస్ అండ్ ఒక పొజిషన్కి రీచ్ అవ్వడానికి వాట్ ఛాలెంజెస్ దే ఆర్ ఫేస్డ్. సో ఇలాంటి ఒక అంటే కాన్సెప్ట్ తీసుకొని చేస్తున్న దాంట్లో వీ హ్యావ్ అనదర్ very talented super woman with me today on my show and also తన గురించి చెప్పాలంటే obviously ఏ woman personality గురించి మాట్లాడాలన్నా 2 lines సరిపోవు. So we have to get into the video. So let's get started. So we have Sirisha garu with us today and she has lot of experience into personality development and she is a personality development trainer. So tanu sontanga kaakunda she is working on women empowerment issues already. Almost oka 500-600 women ki okkasariga she gives lot of lectures and lot of women development ki she is working towards it. So tana maatallo women empowerment ante ento telusukundam. సో హాయ్ శిరీష, ఈరోజు నేను ఆల్రెడీ వ్యూవర్స్కి చెప్పేశాను విల్ టాక్ అబౌట్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేసి అండ్ ఐ స్పోక్ అబౌట్ యువర్ ప్రొఫైల్ ఆల్సో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ టైం ఇచ్చినందుకు. నేను కాల్ చేసిన వెంటనే యూ సెడ్ లైక్ ఓకే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే నేను ఐ టెల్ మై ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నప్పుడు ఐ రియలీ ఫెల్ట్ గుడ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టు యూ ఇస్ థ్యాంక్ యూ వల్లి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I need to say that because I was also expecting to say this. Women empowerment గురించి ఎప్పటి నుంచో ఒక టాక్ ఉండాలి అని. So we being a woman we should voice out everything kada. Now it's we are seeing lot of changes. So my first question to you is what is women empowerment according to you? Women empowerment generally it should have woman should have the powering inside herself. So she should gain the skills of various skills. It can be any skills. Empowering a woman is almost equal to getting a skill in all her decision making. It has to influence her decision making and also in her life. If a woman has a complete decision making power and she's inbuilt with the skills, she can take a good decisions in her life. Correct. Family will be good enough. Her family will be happy and correct. Even the society, she can make her society in a good way. Correct. So women empowerment is like self development ani antaru. Yes, contributing self and to the society is equally important. Correct. Correct. So మనమే కాకుండా మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళని కూడా డెవలప్ చేయాలి అని. చుట్టుపక్కల ఇంపాక్ట్ ఉండాలి కదా. కరెక్ట్. ఇంపాక్ట్ అనేది మనతోనే ఆగిపోకూడదు. ఇట్ షుడ్ ఇంపాక్ట్ అదర్స్ యాజ్ వెల్. రైట్. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఫర్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. Right. So talking about this women empowerment ivanni when I started preparing some questions and all, like I have seen you from so many years, like you know we know each other. So I always like naku meeru like I feel like you are an inspiring woman in terms of parenting, especially because you having a girl child. So I understand you know what sort of upbringing you do at home and also adentante naku ante ma viewers ki through asal parenting ela cheyochu, what are the changes we can bring, especially girl child unnappudu what are the challenges a mother would face, ivanni I wanted to talk about this. So my question for you now is international parenting ki ante ippudu outside India parenting is completely different and mana Indian standards lo again Indian mothers leda mana surrounding unnavi chusi leda whatever it is, Indian parenting is completely different. So what do you say about like your inputs, where do we need to really compare ledante where are we lacking behind in upbringing the kids? Enduku inta thought process lo enduku inta change undi, mothers nunche ostunda families nunchi? Definitely because see mother carries herself and her family. Correct. So what happens is in international parenting, what you said, in international parenting they have given a space to the children, right, to grow themselves. Correct. Independently and to take decisions as well. From the childhood they start giving that space to the children. Okay. They make them understand what is good, what is bad. Cheppali కొంచెం మనం అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఆ స్పేస్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు.
not only in that parenting style, but even in the education system, they have vast knowledge based skills. So even if they have taken some course, or if they are actually into studies in the beginning, they have a practical knowledge on it. కరెక్ట్. ఇక్కడంటే మన స్కూల్ స్టాండర్డ్స్ కంపేర్ చేస్తే ఈవెన్ 10th క్లాస్ వచ్చినా ఇంటర్మీడియట్ వచ్చినా వి టేక్ లాట్ ఆఫ్ బుక్స్ క్యారీ చేస్తూ ఉంటాము. దట్ ఈస్ లైక్ కమింగ్ సిన్స్ ఏజెస్ కదా. ఇప్పుడు 5th క్లాస్ ఉన్న అబ్బాయి అంతే ఇన్ని బుక్కులు మోసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాడు. 10th క్లాస్ ఉన్న అబ్బాయి ఆర్ అమ్మాయి అయినా అంతే బుక్స్. అంటే వి హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ బుకిష్ నాలెడ్జ్ దాన్ ద ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కదా. సో ఇక్కడ ఏమవుతోందంటే మెయిన్ గా ప్రాబ్లం అనేది parenting has to develop from the mother again. Correct. So individually as a mother, she has to understand what is her skill first, and she has to bring up the child according to their individual spaces. See, if they have given a choice to the kid, and if they start making them independent from the childhood a little bit at least, not to the extent of others. I mean, I'm not asking ఇప్పుడు కొంచెం ఇండిపెండెన్స్ ఇస్తే ఎక్కువ లీనియన్స్ తీసుకుంటారు అనే అనుకునే సొసైటీ మంది. అవును, కరెక్ట్. బికాస్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ అంతా అలాగే ఉంది కదా. కొంచెం ఓకే పర్లేదు, కొంచెం లీనియంట్ గా వదిలేస్తే కంప్లీట్ గా గ్రాంటెడ్ గా తీసేసుకుంటారు. లేదా పేరెంట్స్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆ భయం ఉంటుంది, ఇన్సెక్యూర్డ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. రైట్. సో వై ఆర్ వి గెటింగ్ ఇన్ టు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ రియలీ గుడ్. అంటే అట్లాంటప్పుడు మనము వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ అ గుడ్ పేరెంటింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాళ్ళని అప్బ్రింగింగ్ చేయడం. అంటే వాళ్ళది మళ్ళీ సేమ్ అదే లెగసీ విల్ కంటిన్యూ టు దేర్ ఓన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్. It is passing on every time. Correct. What I feel is here mother should understand and try to develop the skills of the student, I mean a child. So when she starts understanding her own kid, she tries to give the space. Okay. And ఆ స్పేస్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో the development of the kid also grows faster. సో ఫ్రీడమ్ గివింగ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అంటారు. అంటే ఫ్రమ్ వాట్ ఏజ్ ద ఫ్రీడమ్, సెల్ఫ్ డెసిషన్ ఏజ్ నుంచి మనం సెల్ఫ్ డెసిషన్ అంటే ఇప్పుడు నేను అనేది చాయిసెస్. For example, if a student, for a kid I'm talking about, for a kid, if he likes painting, correct, if mother stops, don't do that. Don't take watercolors. You'll spoil whole the floor now. So room anta clean cheskoval. Don't play with the games. I mean toys and all. Where the kid goes. correct. If you have that space, if you have actually given the space to the kids, automatically that comes back. సో ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అన్నది వాళ్ళు చేస్తూ They develop their own ideology kada. Correct. So first of all, if you have that ideology, then the child carries that forward. Correct. So international parenting is developing more towards that side, and we are lacking behind on this aspect itself. Okay. So first of all, a mother should give a little space and decision making to the kids itself in the beginning stage. రైట్. ఎందుకంటే చాలా ఐ డూ సీ కొన్ని అంటే కొన్ని మన చుట్టూ ఉన్న మన ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు, రిలేటివ్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం. జనరలీ ఏది చేసినా వాళ్ళ వెనకాలే ఉండడము, వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేయడము, వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు, ఏం చేస్తున్నాడు, గర్ల్ ఆర్ బాయ్, మనం వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ అ డిఫరెన్సియేషన్. బట్ ఓవర్ పొజెసివ్ లేకపోతే ఓవర్ గా ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. లైక్ అదే సో అది ఆటోమేటిక్ గా మదర్ దగ్గర నుంచి సహజంగా వస్తుంది. బట్ దేర్ హ్యాస్ టు బి స్టాప్ కదా దానికి. True. That is what we have to understand and have a control of ourselves. Okay. So whenever we have a control on that aspect, especially, this child will develop and improve their talents from the beginning itself. Correct. And when the child is growing, they will feel that comfort level and start building a rapport. They have a rapport between parent and a child as well here. And yes, like rightly you said, చిన్నప్పటి నుంచే మనము ఆ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలి ఫర్ షూర్. సో దిస్ బ్రింగ్స్ అనదర్ క్వశ్చన్ టు మై మైండ్ ఇస్, ఇప్పుడు అప్బ్రింగింగ్ అ గర్ల్ చైల్డ్ అండ్ బాయ్ చైల్డ్ అనుకుందాం. ఇందులో ఏమైపోతుంది, చిన్నప్పటి నుంచి మనము వాళ్ళతోనే ఉండి వాళ్ళకి మొత్తం ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ప్రతి విషయంలో వాళ్ళకి ఇదర్ సపోర్టివ్ గా అవ్వచ్చు లేదా సపోర్ట్ లేకుండా ఉండొచ్చు. సో లాట్ ఆఫ్ kids are like depending on parents again. సో ఏదైనా చేయలేకపోవడము, సెల్ఫ్ గా ఏం నేర్చుకోకపోవడం, వాళ్ళకి ఏమైపోతుందంటే ఓకే మా మమ్మీ ఉంది కదా చేస్తుంది, లేకపోతే మా డాడీ ఉన్నారు కదా చూసుకుంటారు. సో ఇలాంటి డిపెండెన్సీ ఎక్కువ అయిపోతుంది. అట్లాంటప్పుడు వాట్ యు సే అబౌట్
హౌ కెన్ వి అప్బ్రింగ్ అ గర్ల్ చైల్డ్ ఆర్ అ బాయ్ చైల్డ్? ఇప్పుడు ఒక టైంలో అంటే ప్రీవియస్ జనరేషన్స్ తీసుకుంటే గర్ల్ చైల్డ్ ని ఒక రకంగా చూసేవాళ్ళు అమ్మాయిల్ని, అండ్ అబ్బాయిలకి ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. సో డూ యూ థింక్ దిస్ ఇస్ చేంజ్డ్ ఓవర్ ద టైమ్, లేదా హౌ ఇస్ ఇట్ అకార్డింగ్ టు యూ? Yeah, in some areas they have changed a little, not to more extent. Correct. Not to more extent. I cannot say that it has completely changed all over. Yeah. So still we have Still parents we who have. think about the differences in the upbringing of girl child. Definitely, there Correct. will be a difference all through the years. So it has to break somewhere, no? Yeah. So why I accepted this point is actually the topic is, see, parenting, if the parenting is happening in a right way, and if they are able to understand where we are lacking behind, automatically everything will be set. Right? So upbringing of a girl child, as you said, girl child and a boy child, definitely it has a flaws రెండిట్లోనూ ఉంటాయి, పాజిటివ్స్ నెగటివ్స్ రెండు ఉంటాయి. Balancing should be, I mean, it doesn't come at all. See, for example, a boy is there. He likes to play all the time. He wants to have fun all the time. He wants to break everything and express his feelings. Correct. అవును, because even my son, being a mother by myself, వాడికి ఏది కొనిచ్చినా హీస్ లైక్ ఫస్ట్ హీ వాంటెడ్ టు రిపేర్ దట్. అసలు అవన్నీ ఎలా జరిగాయి, ఎలా దాన్ని పేర్చారు, దాన్ని ఎలా అసలు ఫస్ట్ దాన్ని మొత్తం పీకేసాడు. దట్స్ లైక్ జనరల్ హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఇన్ ద కిడ్స్. ఇది కదా, not from our age, I mean, not our kids, even the previous generations కూడా అలానే. generation kids also were like that itself. See, mentality of a boy would be like that. They want to destroy first and reconnect everything again. They learn through it. Correct. They learn through it. We should not stop them for doing it. Okay. So not to that extent that he starts breaking all the things at home. No, అంతవరకు వెళ్ళకూడదు. Yeah, there should be some limit. Every time లో టాయ్స్ వరకు అనుకోండి, పర్లేదు. అంతేగాని ఫ్రిడ్జ్, టీవీ పగలగొడతాను, రిపేర్ అవ్వదు. It doesn't match. Yeah. So girl child upbringing లో కూడా we see lot of differences కదా. So అంటే వాళ్ళని ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ప్రీవియస్ జనరేషన్స్ లో గర్ల్ చైల్డ్ ని మంచిగా ఏమంటారు నార్మల్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ చేయడము, ప్లస్ అబ్బాయిల్ని కొంచెం మంచి కాన్వెంట్ స్కూల్లో చదివించడము, అలా ఇలా. సో ఇప్పుడు అంటే డూ యూ థింక్ లైక్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆర్ స్టిల్ ఇట్స్ ద సేమ్? It is actually changing a little, Right. but not to the extent. Complete గా అయితే చేంజ్ అవ్వలేదు. What happens here is, again, see, upbringing of a girl child, to an extent they like, but what happens is when a decision making factor is coming up, ఇందాక కూడా అన్నాను మీకు, ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ వచ్చేప్పటికి దే గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద బాయ్ చైల్డ్ అగైన్. కరెక్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో ఏదైనా డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు అమ్మాయి డెసిషన్ కి వి గివ్ అట్లీస్ట్ కొంతవరకు ఇంపార్టెన్సే వి సీ. అంటే దే మైట్ కన్సిడర్ ద పాయింట్, బట్ ఫైనల్ డెసిషన్ వచ్చేటప్పటికే ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి అన్నయ్యో తమ్ముడు ఎవరైనా ఉంటే, రైట్, సో ఇంకా స్టిల్ వి ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ ద సేమ్ లెగసీ విచ్ నీడ్స్ టు బి Even if చేంజ్డ్. she is trying to tell something which is a good point, but they start arguing. వాడు పెద్ద, వాడి నీకంటే ఎక్కువ తెలుసు. So they start This suppressing. happens in all the families కదా general గా. They start suppressing her. So what happens is, నేను అనేది girl child needs nurturing a little more. నర్చరింగ్ ఉండాలి, ఇంకా అవ్వాలి. అండ్ దాంతో పాటు నేను అనేది ఏంటంటే, షీ నీడ్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్ హర్ సెల్ఫ్ మోర్, విచ్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఎనీ టైమ్. సి, డ్రెస్సింగ్ దగ్గర అపోజ్ చేస్తారు, సెలెక్షన్ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ అపోజ్, కరెక్ట్? ఆర్ ద వే షీ ఈట్స్, దే స్టార్ట్ అపోజింగ్. ద వే షీ టాక్స్, even if she have a smile, I mean, she wants to laugh a little louder. గట్టిగా ఎందుకు నవ్వుతున్నావు, తగ్గించు, గొంతు తగ్గించు, అంత గట్టిగా నవ్వితే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ అందుకే దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మనము అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ఇంటర్నేషనల్ పేరెంటింగ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఆల్ టుగెదర్ వెన్ ఇట్ కంపేర్ టు అన్ ఇండియన్ పేరెంటింగ్ అనేది. దీనికే ఆ లిమిటేషన్స్ మనమే పెడుతున్నప్పుడు, యాజ్ అ పేరెంట్ మనమే స్టార్ట్ చేస్తుంటే, హౌ అ గర్ల్ విల్ ఇంప్రూవ్, హౌ షీ లెర్న్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్ హర్ సెల్ఫ్. ఎక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తోంది? She will never able to come out with her own self first. Correct.
So that needs to be changed in a That vast. has to change a lot more in Hmm. today's society. She is not getting that space to tell and speak on her own. Decisions దాకా తర్వాత బట్ చిన్న చిన్న డెసిషన్స్ ఆ చిన్న వాటికి ఎక్స్ప్రెషన్స్ రానివ్వట్లేదు. దట్ ఈస్ నాట్ అ గుడ్ పాయింట్. దే హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ యాజ్ అ పేరెంట్. ఇఫ్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ యువర్ కిడ్స్, how will the other people understand? If you start blaming your own kid, how will the other people understand her value? So మనము upbringing అంటే when we talk about especially girl child parenting లో according to you, you say that స్పేస్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఉండాలి, ఎట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ డెసిషన్స్ ని మనం రెస్పెక్ట్ చేయాలి. అది దిస్ ఆల్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే అఫ్ కోర్స్ ఏది కరెక్టో ఏది రాంగో చెప్తూ ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ పెంచితే ఐ థింక్ మీరు అన్నది యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ పాయింట్. ఒక సర్టన్ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత వీ డోంట్ హ్యావ్ టు వర్క్ టువర్డ్స్ దెమ్ సో మచ్. ఎందుకు ఇప్పుడు చిన్నప్పుడే ఈజీ అయిపోతుంది మీ టాస్క్. వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోతుంది, మీ టాస్క్ ఈజీ అవుతోంది. మీరు చేయాల్సిందల్లా ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే తర్వాత పట్టించుకోకర్లేదు. దే విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ స్పేస్. బట్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ లైక్ అ వైస్ వర్సా. ముందు ఇంత మనము కొంచెం ఓకే తనకి ఏది కావాలో, జనరల్ గా అమ్మాయిలు పుట్టారు అనగానే మన ఇండియన్ సొసైటీ లైక్ ఆబ్వియస్లీ గర్ల్ చైల్డ్ ఇస్ మోర్ ప్రెషియస్. ఇప్పుడు జనరేషన్స్ తర్వాత పుట్టిన అమ్మాయిలకి ఇంకా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం. అండ్ ఒక స్టేజ్ లో వాళ్ళు పెరిగి టీనేజ్ లో అవ్వచ్చు, లేదా ఒక మ్యారేజ్ స్టేజ్ కి వచ్చేసేటప్పటికి అప్పుడు వీఆర్ లైక్ యునో సరౌండింగ్ దెమ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అదను. చిన్నప్పటి నుంచి రానిది ఒక్కసారి వాళ్ళకి వచ్చేసేటప్పటికి వాళ్ళకి కంఫర్ట్ గా ఉండదు. నాట్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఆల్సో. when they cross their puberty, automatically everything comes. Right. Correct. See, when a child is grown, after the puberty, she starts the family circle starts restricting at that point itself. Exactly right. అంటే ప్యూబర్టీ వరకు వచ్చే వరకు ఒకలాగా ఉంటుంది, ప్యూబర్టీ తర్వాత కంప్లీట్లీ అంటే the things would really change. See, hormonal changes are happening even for a boy also, right? Correct. At a certain point, voice is raising. Voice changes for a man. Correct. For a boy to a man, and everything comes out even for a boy. Correct. Right? It doesn't matter actually. బట్ అక్కడ సప్రెస్ చేయట్లేదు మనం. ఇక్కడ చేస్తున్నాం. Why it is so much? See, when you are giving a parenting, give equal parenting. So, give equal importance to a girl as well as a boy. Knowledge కూడా ఈక్వల్ గా షేర్ చేయాలి. వీళ్ళకి ఎంత నాలెడ్జ్ చేస్తున్నామో, ఓకే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలని చెప్తున్నామో, వాళ్ళు కూడా అలాగే ఉండాలని చెప్పాలి. Right. So, when we talk about puberty, especially girl child lo, I have lot of questions on puberty as well, because అంతకన్నా ముందు వరకు పేరెంటింగ్ ఒకలాగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మదర్స్ వుడ్ బికమ్ మోర్ కాన్షియస్ అబౌట్ దేర్ గర్ల్స్. ఎట్లా అంటే అసలు ఎక్కడైనా వెళ్ళినా చేసినా అంటే వాళ్ళకి మనం సగం సప్రెస్ చేసేస్తున్నాం వాళ్ళని. ఎట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ డెసిషన్స్ అక్కడికక్కడే కట్ చేస్తున్నాము. సో ఇవన్నీ ఇంకా చాలా మనం మాట్లాడుకోవాలి కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ నేను ఒక్క వీడియోలో ఫిట్ చేయలేను. సో దేర్ ఈస్ ఆల్సో a part 2 which I'm going to again we'll meet and again we will for sure talk about this. So ఇది puberty గురించి I'm ending it here, and there's a lot more questions coming up, so please stay tuned.